Good morning, Doctor. And a good morning to you too, Elsa. You look radiant. Thank you, Doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, Doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspaper. Elsa kaçırılmıştı. Sanırım bilmediğimiz He can sahneler. finally see things from a human Final bölümünden perspective, rather than önceki the ivory sahneler. tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to live up to. Tam pislik. And what is that? In my case, Lou, he went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Cole Bu and adamı Jack hiç are gözüm working on a tutmuyor. case together. Hiç. Is En Jack başından beri a gözüm policeman tutmuyordu. too? No, he works for the district attorney. What? He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks it might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Oo, bağırınca ses dışarıya gitmesin diye bir sıkıntılar var. Bize bir şey yapacak. Morfin Why are verebilir. you looking at me like that, Elsa? Eyvah You eyvah. arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. Bak elinde I meet many yokmuş people in elinde my line ama of bir yerden work. alacak herhalde There are morfinleri. many ways that people can be helped. Şırıngacı. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. I've always so enjoyed our conversation. Aa, lanet olsun be. I can see your Ulan future, şerefsiz. Elsa. Ulan seni Cold bulacağım ya. policeman and Jack. Seni bulacağım. Yerin dibine sokacağım seni. It's Sen dur. unfortunate. Seni yerin dibine sokacağım. Ve final bölümüne geçiş yapacağız. I've come to help you, Doctor. Birazdan. To help you cross over. Final bölümünden önceki sahne. Şerif Buffalo ekranlarına hoş geldiniz. L.A. Noire kaldığı yerden devam ediyor demek isterdim. Ancak artık devam etmiyor çünkü final bölümündeyiz. Ve az önce izlediğiniz sahne bir önceki bölümün son sahnesiydi. Yani Elsa'nın kaçırıldığına şahit olduğumuz sahneydi. Artık hikaye Elsa'yı bulmakla geçecek diye tahmin ediyorum. Final bölümü böyle olacak diye tahmin ediyorum. Artık içeceklerinizi, çayınızı, suyunuzu alın ve arkanıza yaslanın. Bu güzel oyunu finalle taçlandıralım. Hikayemiz bakalım nasıl işleyecek, hep birlikte görelim. Farklı bir savaş. Bölümümüzün adı, davamızın adı Farklı bir savaş. Son savaş. The arsonist's a bug sprayer. He must have worked at one of these joints. Şimdi nereye gideceğiz? Hızlı bir şekilde gideceğiz. Ve mekana geldik. Exterminators. Ha, sanki buraya bir dakika. Sanki daha önce buraya geldim gibi. Mimarisi benziyor herhalde. Aynen. How many guys you have working here, Pop? Who's asking, son? It could be official or unofficial. Depends on how you want to play it. You should get to a hospital, son.
That arm of yours appears to be letting in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he work here? We don't have anyone like that here. You sure? I'm not the type of guy you want coming back. Yeah, I'm sure. Gazete varmış. Onu okuyalım bakalım. Ne hakkında? Savcıyla mı alakası var acaba? Savcı için çalışıyorduk ya. Resmi What have you got? Looks like a savcıda çalışan Get adamın away from him, Phelps. resmi This is resmi my gibiydi. case. Shut your fucking mouth. Since when does a Bu da mı bagman burada? work a case? I knew this creep was in on the morphine heist. Victim of his own product. Hey, detective! Can we back it off a notch? Ya bir sen sus. This is getting out of hand. Sen bir Time to sus. talk and a time to shut up. Now is the time to be quiet, son. Courtney Sheldon was a corpsman, Roy. He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund, along with the mayor, the DA, Monroe, and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a better man than you'll ever know. You say one more word about him and I will blow your fucking head off! You finally lost it, partner. Vur şunu Cole. I have a pretty good Cole idea Phelps. of why Vur şunu. and I know about Monroe. Your vast, corrupt future is draining away as we speak. I got better things to do than argue the rub with you. Stay with him until the coroner gets Öylece gitmesine izin mi Make sure vereceksin technical Cole? services bags the evidence. If you let this creep anywhere Vursaydık near it, iyiydi. I'm looking for you. Yes, sir. You know, Phelps, İhanet he's not etti the bize. worst asshole. Hainlik etti. Thanks, Herschel. Arkamızdan iş çevirdi. Birlikte çalıştığımız adam bize ihanet etti. Zamanında. Ahlak masasında. Şimdi buraya baktık. Burada işimiz bitti mi? Bakalım. Burada işimiz bitmiş. Ve böcek ve kemirgen kontrol mağazasına mı gideceğiz acaba? Bir oraya gidelim. Hızlıca. Elsana nerede acaba? Onu bulacağız. Böcek ve kemirgen kontrol noktası. Mağazası. Welcome to Nuclear. What can I do you for? I work for the DA. I need to speak with an exterminator, big guy with a cowboy accent. We have only 3 people work here. Me and 2 Mexicans. They're both on the scrawny side. Thanks for your help. Bu kadar mı? Şurada şunlara bir bakalım. Bakmadan geçemem. Tamam. Arkadaş nasıl bir şeysin sen? That looks like a beauty. Tamam buradan gidelim. Artık burada işimiz bitti. Evet bitmiş. Westlake böcek kontrol yerine gideceğiz. Westlake. And take them to church. Westlake böcek kontrol yeri. Saat 2:54. Böcekleri gezip gezip duruyoruz. Böcek mağazaları. Böcek ilacı. I work for Satılan the yerler. DA. I'm looking for a big cowboy who does extermination. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address? Yeah, he lives in a bunkhouse on the remains of the old Rancho Rincon. Thanks. Bunu da öğrendik ve hikaye bizi yönlendiriyor. Tam film gibi.
Doktor. O doktorun o şırıngalı doktor. Muayenehanesi. Saat 6. Cole, you made it. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink, dead in his patient's room. Spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lichtman. Dün yaşanılıyordu bu olaylar. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Burası. Bir dakika. Take your time. I'll give you Ne olmuş buna? Adam ölmüş. İşte. Bu Elsa'yı öldürecekti. Bir adam geldi. O adamı bilmiyoruz. Bir adam geldi, bunu öldürdü. Destroyed by a monster of your own creation, Dr. Fontaine. I've heard that story somewhere before. Su testisi su yolunda kırıldı yani. Elinde bir... Ne bu? Çakmak. Çakmak. İ-H harfleri var. Tamam. Buraya baktık. Şu gazeteyi de okuyalım. Neler olmuş? Son gazete. That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Control is of the essence. Keep your voice down. You know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck them! Leland, we will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. He's your imbecile, Harlan. Get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student. What? Certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso. He knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform me. I thought I could take care of it. Have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. It's no longer necessary. I'll take care Vay of be. Kelso. Bir önceki bölümde bunun şatosuna gitmiştik, bu adamın. So much for your foresight, Doctor. Doktorun kanı, kristal küre. İpucunu da aldık. Fontaine was having the houses burned for Monroe. Monroe için evleri yaktığını gördük. Doktor yaktırıyormuş evleri. Monroe wasn't happy. Şantaj Started dying and kağıtları. attracted attention. And the doctor lost control. Sonra şurada bir şey var mı bakacağım. Good doctor has been marking this map. Aşağıda ne var? Ona bakacağım. Evet. Edgewood Grove, McCarthy Vista, Carson Heights, Rancho Escondido. Doktora Those çalışan names mean anything to you, isimler Herschel? herhalde. Yeah,
How come? Oradan New houses. haritayı mı bulacağız acaba? All being Haritadan built evi on the bulacağız path of the herhalde. freeway? Çevre yolu güzergahı. Şuna da bir bakalım. Tamam. Bir sezilerime bakacağım. Şurada bir ipucu var. Don't think this is any use to us. Evet. Morfinler. Morfin Looks like dolabından Fontaine has finally çıkan dispensed morfinler. his last treatment. Jack was wrong. It's not about insurance, it's about eminent domain. What are you talking about, Cole? The government reclaims the land in the path of the freeway and pays the improved value of the land with the new houses sitting on it. What about the stiffs who paid their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key. He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. And they're worth nothing? Firewood, all of it. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we going to prove any of this, Cole? Doctor's dead, and Roll nearly bled to death. If they get Jack... We need the firebug. The Okie cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them. Çiftlik barakası bugün saat 7, akşam 7. Olaylar karışık. Bakalım nasıl basite indirgeyecekler. Kovboy görünümlü adamı arıyor Jack. Acaba Elsa buraya mı kaçırıldı? Burada mı kaçırıldı? Yani buraya mı kaçırıldı Elsa? Ona bakacağız. İlk başta şu odadan başlayalım. Burada bir şey yok. Şurada bir şey var mı? Yok. Most guys bring home a 45 or Alev an M1. This makinesi. is pretty extreme. İpucumuz da var. Ama ne işe yarayacak? Şuna bakalım. Bir işe yaramaz. Yok, bu da işe yaramaz. Hiçbir delili atlamamaya çalışıyorum. Evin her yerini araştırmam lazım. Bir de şuraya bakacağım. Şu odaya bakacağım. Bu arada Jack'in kolundan kan damlıyor. Aa, biri geldi. Kapı kendiliğinden mi örtüldü o? Biz örtmedik. Dışarı çıkmayın Jack. Bakalım kendiliğinden mi örtülmüş? Yo. Biri mi var acaba? Aa, origami. Bir adam origami yapıyordu. İşte burası.
Broşür. Tanıtım broşürlerinden. Bunlardan origami yapan bir adam vardı. O şu an yok. Nerede bilmiyoruz. Quite a flock you got here, kid. The river Nehir tunnels. tünelleri. This guy's a tunnel rat. Tamam da bunları neden bu adam? Aa bir dakika. I know those faces. Okinawa fotoğrafları. Jesus Christ, I know every one of them. En sağdaki Cole Phelps. Burada yok, en sağdaki, en ortadaki Cole Phelps. Önündeki Roy. Jack Kelso. O Jack Kelso yan durmuş. Hepsini tanıdım. Çok enteresan. Oh my God, Ira. You poor backward son of a bitch. Tamam, buna baktık. Ve ara sahne giriyor. Peterson, I'm going to need some help. I've got Monroe, Fontaine, and all the others. It's all tied up nicely. It goes all the way to the top. Arkasından Meet biri me at the gelmesin LA River şimdi. Tunnel entrance just north of the First Street Eyvah, Bridge in eyvah. half an hour. Don't ask questions. Yerde bir Just be origami there. var. Kesin o adam attı. Yere attı. Burada bir sıkıntı sahne olacak gibi duruyor. This is DA's investigator Jack Kelso. Arkana bakarak I have konuş, an Jack. urgent radio message for Detective Cole Phelps. Ne olur ne olmaz. Neyse ki bir şey olmadı. Bir şehir polis merkezi. Saat 8:30. Yoldayız. Go ahead, KGPL. 11K, see the man. A 207 just occurred on the spillway north of the First Street Bridge. DA's investigator Jack Kelso reports a Jack kidnapping Kelso. suspect outstanding in the LA River tunnel system with a hostage. 11K, handle Roger code 3. that. The hell is Nehir Jack tünellerine playing? gideceğiz şimdi. Like a Jack suicide Kelso note. bize bildirdi. Half the LAPD will be down there hunting for him. We need to get there first. Onu öğrendik. All units on all frequencies stand by. Car 86 Adam is in pursuit of suspect vehicle heading southwest on Sunset Boulevard. Suspect vehicle belonging to Jack Kelso, described as a Navy Chevrolet Fleetline. License number 4, William 0286. Car 86 Adam is in pursuit. They picked up his car. I'll need help to make it to the river. That's Kelso's car. Kelso'nun arabası. Yardım edeceğiz herhalde Kelso'ya. All units, Chief Morrow reports that the Kelso'yu suspect koruyacağız. Ona yardım edeceğiz. extremely dangerous. Suspect vehicle be disabled immediately. If necessary, use of deadly force is authorized. All units, suspect vehicle headed west on Fifth Street. Repeat, the Chevy Fleetline Navy Blue, westbound on Fifth Street. Jesus Christ. How many cops are these guys on? All units, we have a new suspect vehicle. Shop number 13516. Repeating, shop 13516. Jack Kelso, nereye gidiyorsun? Is a second suspect vehicle. Nehir tünellerine gittiğini biliyoruz da. Hudson Commodore. License 3 Nereden gidiyor böyle? 0102. Reported TPD suspect Jack Kelso. Use caution to continue. Aynı zamanda Jack'e yardım ediyoruz. Jack geldik. All units, suspect vehicle sighted heading northeast toward 3rd Street. On the embankment moving southward. All units, suspect vehicle southbound on Los Angeles, passing 2nd Street. Car 66 Adam, 77 Adam, to the first and Alameda. Car 19 William, to the first and Vignes. Repeat, first and Vignes. Units to handle identified code 3. All units, further to the second suspect vehicle, shop 13516. O da halloldu. Hadi Jack. Gideceksen git artık.
Herhalde geldik. Az kaldı. Who is this guy? Peterson, assistant DA. What's he doing? He's here to cover our backs. I'm going in there, Jack. No one's trying to stop you. I found this at the ranch house. He's marked his routes. I'll go in here. Cole, you take the next entrance. Biggs, I need you to take the car and cover this spot here. I think that's his fail-safe exit. Cole, he's one of ours. Son savaş. Artık. Got it? Got it. Peterson, you want to be DA? We'll earn your salt. So, Kelso is your boy, Peterson? Sen bir sus. You working with Phelps? Hep bunun yüzünden. Rozetimizi, silahımızı, ahlak masasından ayrılışımızın sebebi o adam. It could go all the way to the top. I hope you won't be implicated. So, you're the new broom, Peterson? Looks like it. And you think he'll make it out of there alive? I think he might. He's a difficult boy to get rid of. All right, Peterson. I'm listening. What's your offer? Bir anda çıktılar. Biri var arkada. Biri var. Want me? You got it. You're pretty brave for a dead man. Keep on going. Hadi Kelso. Hadi Jack. Your move, mister. İşte böyle. Orada kim var öyle? Ha, biri var orada. Christ. Just missed. Biri daha var. Dibimde. Sen ne yapıyorsun burada? Hadi Kelso, haydi. Keep on going. Şunun hemen mermisini alalım. Sonra yolumuza devam edelim. Bak, silahını aldık. Oo, silahlara bak. Şu daha mı iyi? Bunu kullanacağım.
O kim acaba öyle? Öleceğim mi artık? Öyle artık be adam. You want me? You got it. Nereye gideceğiz şimdi biz? Buradan. Hadi artık. The water's right. Şurada bir geçit var. Şurada merdiven var, oraya gitmemiz gerekiyor. Hadi, hadi Jack. Sular yükseliyor. Hızlı olmalıyız. İşte böyle. Adam geldiğine pişman oldu. Biri var mı? Are you okay, princess? I felt better. Elsa! He saved me from the doctor. Hi, Tex. Do you remember me? I'm not sure that Tex! Have you come here to kill her? Why would I do that, Askeriyeden. soldier? Isn't that why you're all here? I'm here to get her out. But not me. You haven't come for me. No, not you. It ends here. You were with the 6th on Sugarloaf, weren't you? I was? And Naha? Yes, I was. You're Sergeant Jack Kelso, aren't you? Where's your uniform, Sarge? At home in my locker, Hogaboom. War's over, soldier. I know that, Sarge. I'm fighting a different kind of war. I fight for God now. We all fight for God, Ira. In our own ways. Not everyone knows it. Elsa! Are you all right? Get away from her! It's all right, Cole. He doesn't want to hurt her. Ira was with us on Okinawa. What? You know this guy? Don't you remember me, Lieutenant? I remember you. No. Don't. You ordered me to burn that cave, Lieutenant. That cave full of civilians. A hospital. What is he talking about? It was war. For God's sake, I can't be held responsible for everything that happened.
Adam her şeyden sorumlu tutuluyor yani gerçekten. Adam gına gelmiş artık. Fıttırmış iyice, delirmiş. Kafayı yiyecek. The doctor helped me to find my path, and I helped him to a better life. Elsa's going to leave now, Ira. She will be all right. You've helped her too. Get her out of here. Biggs will help. His exit is nearby. Jack, I need this guy to make the case. Hasn't this poor bastard given you enough? Get out of here now! For God's sake, Jack! What are you going to do? Don't cry, miss. Sergeant Kelso has come to help ease my way. I was proud to serve with you, Jack. Adam kafayı yemiş herhalde savaştan dolayı. Aklını yitirmiş olabilir. Adamı vurdular. Az önce söylediği olay bu. Jesus, look at all the kids! Stop the goddamn screaming! I need to think! And how do you expect to do that, you fucking maniac? They're burned to a crisp! Finish them off. Do it humanely. We are leaving this place. You do it, Phelps! Get your own fucking hands dirty! Courtney. Daha deminki adam. Put these people out of their pain. Now! That's an order! Ah be. Daha demin adamın kola söylediği sahne buydu. Sen emretmiştin. İnsanların olduğu mağarayı yakmamı demişti. O sahne. Everyone out of here now. Double time! You two get Lieutenant Phelps to an aid station. Weapons team will be blowing this place in 2 minutes. Everything that happened in here stays in here. Do you hear me? I don't want to ever hear another word about it. Sivillerle dolu mağara bu şekilde yanmış oldu. Kolun emriyle. Adam orada onu belirtmeye çalıştı. Ve Elsa'yı çıkartıyoruz. Bence de iyilik yaptı çünkü. Öleceğiz. Sular yükseliyor. Heyecan dorukta. Hadi Jack. Hadi. Kaldım. Ben kaldım. Cole gitti. Cole sanırım öldü. Baş karakter gitti. Chester şapeli. Cole'a veda ediyoruz. Cole Phelps hayatını kaybetti. Buruk bir son. We're gathered here. Cole gitti be. The honored detective Cole Phelps. Cole Phelps was the best kind of man. Bu adamı mı çıkarmışlar A şimdi? war hero. Yani kürsüye bu adam mı çıkmış? Neyse izleyelim. And through his personal bravery achieved one of his country's highest honors. A cop wrongly accused who never lost his faith in the LAPD and the system. Fine. You belittle his memory. Elsa. Get out of my way, Jack. You call yourself his friend. A detective who fought to expose the evil corruption of the murderous Dr. Fontaine and the rapacious property tycoon Leland Monroe. Go to her. Will you, Herschel? A reformer who recognized the need to remove the odd bad apple from a department made up of good men. Herschel? A man who never gave up. Yeah, Jack. Who continued to fight the good fight. I think you knew that, Jack. The fight that cost him his own life. Vay be. Onun hiçbir zaman düşmanı değildim. Ama arkadaşı da değildin dedi Herschel. A good father.
And may I say, Jack ile Cole iyi bir arkadaş değillerdi ama düşman da değillerdi. Hiçbir zaman da dost olamadılar. Kötü bir son oldu. Acıklı bir son oldu. Acı bir son. Ya Jack ölecekti orada ya da Cole. Ve burada oyunumuz bitti. Gerçekten böyle bir oyun şaheser bir oyun, efsane bir oyun. Yani bu sektörde, oyun sektöründe amiral gemi olarak nitelendirilen oyunların, yani firmaların başında geliyor Rockstar Games. Aynı zamanda oyunçevirim.com'a da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi bir çeviri olmuş. Bazı bölümler uzun oldu. Güzel, uzun solukluydu oyun. Bazı bölümler uzun olmak zorundaydı. Çünkü bir dava diğer bölüme karışsaydı işin içinden çıkılmazdı diye tahmin ediyorum. Bu yüzden de bir bölümde bir davayı ele almak istedim. Hatalarım varsa affola. Umarım size iyi bir şekilde sunabilmişimdir. Böylesine 2011 yılında yapılan, yapımı 2011 yılı olan bir oyunun hala 2022'ye geldik, hala bu denli oynanması, hala grafiklerin güzel olması, yani Rockstar'ın hünerlerini gösteriyor. How about this for a headline? Guess which former 6th Marine hero has been promoted in the LAPD? No idea. Well, could be anybody. You give up? Tell us or hand over the fucking paper. The Shadow, boys. Our very own Silver Star winning son of a bitch. Phelps? You didn't die, Jack. He did just fine, and that's all we're going to say about it, right? The one and only. Look at this picture. Golden boy getting his badge, wife and kids in tow, and looking awful humble in the process. Well, he's that phony. Cole Phelps'in ilk başladığı zamanki gazetelere çıkan haberlerini okuyorlar. Mechanic. Ain't you seen all the war bond movies, Sarge? All the best mechanics is women. You're gonna have to work as a gigolo from here on in. I was a bus driver in Santa Cruz. You know, no pictures in the papers or medals for me, though. I can't believe I just went through Petaloo and Okinawa just to go back to being a washing machine mechanic. How is it that jerks like Phelps get it all? It doesn't have to be that way, guys. What are you talking about? It's always gonna be that way. Do you have any idea what you guys are sitting on? Yeah, a ship full of Army surplus. You're sitting on surplus morphine, 2 tons of it. Can you imagine what that's worth on the streets? Hundreds of thousands of dollars. You're shitting me. I'm not. You're talking about stealing it? Keep your voice down. Do you want to have us all thrown in the brig? God damn it, Sheldon. You want to go into the dope business? No. I want to be in the peace dividend business. What is that supposed to mean? It means I want the guys who fought for a better future to get some share of it. You interested, Jack? Come on, Top. We could all get out from under. Oh, it's the chance of our lives. It's everyone or no one, boys. I'm not having a bar of it, Courtney. You may be the bravest person I have ever met, but I swear to God, trouble follows you around like a pet fucking dog. I thought you wanted to try for medical school. So what do you want, Jack? What's the future got in store for you? You guys were all heroes in the war. Every single one of you. Even if your next door neighbor or your wife never know it and don't give a rat's ass. Fuck Phelps and medals and citations and parades. Fuck the public who are bored with returning GIs. I have nothing but respect for what you guys and the rest of the 6th have done. You go through with this, and you'll be nothing to me. Ve artık sonlandı mı? Daha bir şeyler var mı? Ve oyunumuz burada sona erdi. Artık resmi olarak oyunumuz son buldu. Burada bölümü, daha doğrusu oyunu noktaladık. Artık o kadar alışmışım ki bölümü noktalıyoruz diyorum. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirim butonunu açmayı unutmayın.
Yorumlarda istediğiniz oyunlar varsa, hikayeli oyunlar varsa bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Artık bir devir daha kapanıyor, bir seri daha kapanıyor. Güzel oyundu ama. Gerçekten uzundu ama güzel oyundu. Uzun soluklu ve güzel bir oyundu. Artık L.A. Noire serisine, hikayesine veda ediyoruz. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.